alaikum, hope an sha ruwa lafiya and I hope jin azumin JP ba da wahala ba insha Allah. So yau zan muku ne nake yin Koko from scratch. Duk inda mutum yake, honestly you can make Koko. Wannan millet ne, muna da shi available here in the US, but sadly somebody's bought wanda muke da su gaba daya. So we don't have any left at the moment, but akwai garin su kunu, anything da ya kana azumi muna da shi. Su zobo duka, all that. And so akwai kamar 3 to 4 cups a ciki. Gashi ne yanzu zan wanke shi. Already an gyara shi. So but you know, still you have to wash it, right? Sannan sai zan jika shi. This was like at 10 p.m. na bar shi a cikin ruwa. And then the next day, na zo zan yi markaɗe na. Subhanallah. I will have to share what happened. And na rage ɗan kaɗan 2 cups na je zan yi wani abu daban da shi. I will inshallah share the video. I'm only going to share because I want my sisters to be careful. But yeah, anyways, back to our Koko. So, gashi nan na zuba wanda millet ɗin. By the way, you don't have to ba sai ka bari ya kwana ba. In a lokacin zaka yi kawai a lokacin zaka yi. Ni kawai dai na bashi ne na jika shi na bashi that night. And then now gashi nan na zuba ruwa sosai. Feel free, add as much water as you want to because so kake kawai blending yanda ya kamata and then aitata. And you want to get everything out, you know, from the millet. See wannan that is barkono. Shi ma na kawo guda biyu na zuba. Ina son barkono a cikin Koko na. Ina so ya ɗan yi yaji haka kaɗan. Na saba guda biyu ko uku ne dai. And then sai za ku gani as we are going, za ku gani my gasarata ta ɗan yi red because of the barkono. It's very strong, looks like. Kuma bai ma yi wani yajin ba sosai. It's just the barkono. But anyways, na kawo cloves na zuba, na kawo dry ginger irin ta gida saboda ta fi ƙarfi na zuba. But you can use fresh one that we have here. So, and then pretty much that's it. Nowadays, na ga mutane suna sama irin even su cardamom. But honestly, back in the days, haka ake yin Koko. Just cloves. Ana masa ɗan masoro. Black pepper kenan, I believe. But I don't know. Ni yanzu black pepper is just, I will leave that to, let's just forget about it. Na zuba ruwa sosai yadda ya kamata saboda ina so komai irin, you know, bana so abin in bar gasar a jiki ko kaɗan. So, mutum ya zuba ruwa yadda ya kamata, please. So, because shi ne yake zama kokon gasar, sorry. And then na matse sosai. And then I'm doing this at night, guys. That way the safe na tashi is ready. And now that muna azumi, by mutum ya wannan da safe, by time in shan ruwa, you should be good to go. And then the next day in the morning, gashi nan gasarata ta kwanta. So you need the water on the top, you need it. So zan ɗauko tukunyata sai na zuba wannan ruwan. Because like shi Koko, when someone fresh like this, you want wannan ruwan na farko because Koko ya fi daɗi sosai. Ka ji shi na ɗan garɗin nan. Ba magana. Like, I love Koko so much. She said I don't mind making it from scratch. So, and then now see we get the gasara. As I told you already from the beginning, you can tell that it's a bit red, and that is because of the barkono da na zuba. So if you don't want, in mutum ya fi so kagan su yi haske sosai. But for me, it tastes like Koko. So me min zafi. So anyways, na kawo na ɗan ƙara ruwa ma na ɗan sama. On that gasar na juya sosai, make sure it's smooth. Come on. And then now I brought another cup and then just zan zuba gasar kaɗan a ciki because after an dama na zuba ruwan zafi ana ɗan sa what gasar haka on the top yanda zai yi daɗi. It tastes better when I do Koko like that. And then ruwan da na zuba on the pot ya tafasa. Gashi na yanzu zan zuba, za mu dama Kokon kenan yanzu. Sometimes to make everything easy for you guys, I don't have to do 2 videos. Wanda muka haɗa gasara sannan kuma wanda muka yi abu. Ana azumin nan sai a hankali. So gashi na zuba ruwan zafin. We really don't have to cover it, but it's just back in the days, that's what our grandparents used to do. So, you know, just ni really in dama sometimes ba na rufewa. But I just covered it for like 1 minute or so. And then na juya. And then gashi nan Koko ya fara fitowa yadda ya kamata. Yayi kauri. So, and then sai na kawo kuma wannan gasar da na rage a cup ɗin nan na zuba a ciki. And then na juya sosai yadda ya kamata. Shikenan. In mutum yana yin komai da sauri kana juyawa, nan da nan Koko zai yi. In mutum baya yin very fast shine za ku ga ɗan abun nan da ba na so. So, I'm putting some for my husband because my husband doesn't like Koko with sugar. Musamman fresh Koko like this, ya fi son shi haka without sugar. And then after na zuba mishi 1 cup, sannan ni kuma na zo na zuba mana sugar for me and the kids. Because I don't know how yake iya shan Koko babu sugar, but
I don't know. I feel like this so much better. The insakar. And then pretty much that's it, guys. Koko is ready. Gashi nan kun gani mun yi kokon mu. All right. Thank you so much. I hope kun yi enjoying wannan video. Don't forget to like, comment, and share with your family and friends yanda ake koko from scratch. All right. I huta lafiya.